Go. Okay, got it. Just a second. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz esteja convosco. Estamos aqui para mais um episódio de nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whips of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Hoje está conosco um convidado especial, o nosso amigo Adel, o argelino. Ele veio da Argélia para nos Assalamu agraciar. alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Para nos agraciar com a sua presença e vai compartilhar e partilhar conosco sua experiência. Ele está aqui, vai falar um pouco como que eu conheci, ele, o que está fazendo aqui no Brasil, como está sendo o mês do Ramadã para ele, o que ele faz exatamente. Porém, ele não fala bem o português, ele entende, mas ele não fala. Portanto, eu vou fazer a tradução de vez em quando. Ele fala italiano e inglês fluentemente. Aí eu vou tentar sempre fazer essas traduções ao longo de nossa entrevista. You're welcome. Benvenuto, Hi, signore Ayman. Adel. Piacere. How are you? It's a Piacere. pleasure to be there. Ok, I'm all right, thank you. E grazie mille di aver accettato l'invito. No, it's a Avanti. pleasure for myself. Thank you so much. Hello, everybody. Okay. Nice to meet you. I'm Adel. So I'd like you to introduce yourself first, para Okay. ele se apresentar. Okay, go ahead. Let's go. So I'm Adel Hulderwis. I'm an Algerian who just grew up in France. I'm a student in a business school in France today, and I'm in an intercâmbio for 6 months in Brazil. I can live since the end of January to June, and so I'm experiencing for the first time my Ramadan alone with my friends and people I've just met, and my Ramadan in Brazil. Ok. Ele falou que ele é argelino, falou o nome dele. Ah, eu nunca acerto o nome dele, se é Adel, se é Adel. Please Like what? say it again, slowly. Adel, Adel. Adel. Um, Porque a pronúncia de alguns nomes é diferente de nós marroquinos. Às vezes tem diferença na pronúncia. A gente fala Adil, eles falam Adel. Yeah. Pra gente, a gente pronuncia diferente. A pronúncia é um pouco diferente. Ele falou que ele estuda em uma escola famosíssima na França, em Paris, que é a escola HEC Paris, de That's it. altos... A gente traduz ao pé da letra, altos estudos em comércio. Ele veio para cá por um intercâmbio de 6 meses. Chegou aqui em janeiro e aqui está sendo uma boa experiência para ele. Está passando o mês do Ramadã. Ele vai entrar um pouco nos detalhes para falar para a gente como está sendo a experiência dele. Vou fazer a primeira pergunta. Let's Adel, Yeah. la prima domanda. Perché la tua scelta? Perché hai scelto questo paese, Brasile? Okay. Francia, Brasile, per Yeah. studio, Why I choose Brazil? per un tirocino di 6 mesi. Why I choose Brazil? I had like almost all countries of the world which I can choose. Asia, Thailand, Singapore, the United States, in Europe too, Argentina, almost every country in the world and every city and every big city in the world. And I choose Brazil mostly because I like since I was young, I have had it big myth about Brazil, that big mystery about Brazil, that thing that people doesn't know, doesn't familiar with. People in France, like almost everybody go to almost like people who just travel in France goes more to Asia to see beautiful landscapes, etc. But no one almost goes to Brazil, and so I didn't have that return from anybody, and that was a kind of mix about that so much tolerant country with every with that mixture. Everybody can be Brazilian. That people who welcome everybody with that mix between religion, cultures, ethnicities too, and so that was really interesting to me. That talked to me in a way. So that's why I decided to go to Brazil. Ok. Ele falou assim, no início, ele tinha várias escolhas, Singapura,
tinha outros países. Mas ele, desde criança, sempre teve essa curiosidade de conhecer o Brasil, porque ouviu falar, porque é um cara estudioso também, ouviu falar sobre essa mescla de culturas, miscigenação na cultura brasileira e ficou muito interessado. Aí a escolha é do Brasil. E para passar os 6 meses, onde? Ele vai falar agora, onde? Dove tu studi adesso qui a São Paulo? À la FGV, Fundação Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. That's why also I took that choice, because it was one of the best university I had the choice to go, because it's so much recognized first in Brazil, then in South America, and in the end in the world. So that's too for the academic excellence that I chose that in the second part. Ele falou que agora ele está fazendo um estágio durante 6 meses, que vai até o final de junho, e a escola de Fundação Getúlio Vargas, porque é uma escola que tem renome na América Latina, é uma das melhores. Então, não ia ser um lugar melhor do que estudar na Fundação Getúlio Vargas. Ele veio junto com alguns amigos argelinos e também franceses. E eu soube também, porque sou curioso, que ontem nós tivemos uma reunião durante a noite do decreto, the night of power yesterday, okay? I got to know new people, okay, from your country, from really, that was nice, okay, to have lighthearted conversations, okay? We had fun yesterday. I really enjoyed time, okay, all night long talking to you, okay, and chat it up. Eu falei para ele que eu gostei muito de ter conhecido vocês, argelinos, e também um dos amigos, os colegas dele, ele falou que vieram 16 pessoas da França. Não só eles que são argelinos, mas os demais são franceses. Agora vem a pergunta. My question is, la mia domanda è la seguente. Voi siete venuti qua. Ci sono 2 argelini ed anche francesi, ok? Come i brasiliani hanno ricevuto questa cosa un poco strana, ok? Argelini qui in Brasile, a São Paulo, però durante il periodo di Ramadan, il mese di Ramadan, ok? Come hanno fatto questo? Come vi hanno ricevuto? I was really surprised of the good intention they had with us. So at first sight, that was that question. Even when I see to it, it's very interesting, because in France, like when you see 3 Algerian guy like us, it's me and 2 of my friends, Zachary and Mohammed. I salute them, and it's like Il tuo amico col codino? Con codino. Col codino, sì. Famoso codino di Mohammed. Codino é rabo de cavalo. Tá falando para ele que ele tem um amigo que tem rabo de cavalo. Ele ficou com muito sono ontem. Okay, carry on, please. And it's like in France, when you see 3 Algerian people, the French people always say, because there is that judgment at first sight, oh, you're not French, where are you from? It's not, I mean, it's not mean, it's not, there is no meaning like that, but it's like, what are your origins, where are you from? In Brazil, there is not even that question. Alhamdulillah. In Brazil, alhamdulillah, it's like, even I think maybe you're Brazilian, but there is, you Brazilian, wherever you come from, I don't care, you know? And if you don't talk, okay? Yeah, if I don't talk, maybe they think, Yeah. but And if you say something, for example, in Portuguese, oh, you really speak very well! You've been here for a couple of months, and the person, okay, tells you, oh, how did you used to learn Portuguese? No, I've been here for a couple of months. Yeah, really, that's it. Ele falou aqui que é muito engraçado, que lá na França, a pessoa, tá falando dos franceses, nativos, europeus, assim que olham para você, primeira vista, de onde você é? O brasileiro não, te recebe com um sorriso, não importa de onde você esteja, fala para você, tudo bem, você começou a falar em português? Nossa, você fala bem português, hein?
Exatamente. Yeah, dude. That's really amazing. Yeah, yeah. I've Yeah, experienced this. that's Yeah, crazy. I love that thing about Brazil. since the moment I arrived. Yeah, desde o I love momento que eu that cheguei. mindset. Yeah, I love that yeah. mindset. And Okay, it's like, very good. and then when Mm-hmm. I talk to them, so because there is not that question, we are Yeah, saying there like we are Algerian and we're Muslims too. So that comes yeah, to the point. And when they say that, oh, Muslim, okay, I heard what is Muslim, but what is Ramadan? yeah. What is Ramadan that's happening now? Like I think most people from Brazil know that Muslim exists. Sometimes they can Yeah, because TV confront it. Yeah, broadcasts are talking about Ramadan. Okay, yeah, tra- uh, trailers about yes, Ramadan at the mosque. Okay, Tarawih, and they really they are curious about. They're curious about. yeah, They're curious really. about. So that's the point. And Uh-huh. but then about Ramadan, so they hear the word once, Mm-hmm. they can say they can understand it, but they don't know the principle, they don't know where it comes from, and they Yes. don't know like what is like how long does it take, what we have to do, how is it important in Ramadan, is it in the five most important thing? They don't know that. They don't do that. Ele falou que a primeira coisa quando... A mesma coisa que aconteceu também comigo, toda hora acontece comigo. Ah, você é muçulmano, vocês têm um Ramadã, né? E que Ramadã é esse? Vocês têm que ficar em jejum? Então eles ficam curiosos para saber o que é o Ramadã exatamente. E ele achou muito interessante, brasileiro, porque ele estava na França, brasileiro interessado em saber sobre o Ramadã, e ele gostou muito, achou muito legal isso. Now, getting to the point and cutting to the chase, I want you to talk a little bit about your experience at Fundação Getúlio Vargas, something regarding, your day-to-day at school. Okay. Go ahead. From that, I find that so Fundação Getúlio Vargas is very good university. I'm surprised by the lessons there. I have like even in school, I have some good lessons, some less interesting too. But the level of the teacher is very good. They all have like I thought they couldn't speak English like very good English, but they all have perfect English. Most of them like went to do some PhD or something like that in the US. And so there is a level of competence really high. That's Okay. good. That's good. Ele falou assim, falei, o que você pode me dizer a respeito da Fundação Getúlio Vargas, referente assim à capacitação e qualificação do corpo docente? Ele falou, não, eu não esperava que os professores aqui da Fundação Getúlio Vargas tinham tanto domínio do inglês, mas quando ele viu o currículo desses professores, já têm um doutorado nos Estados Unidos, então são bem qualificados. Ou seja, Fundação Getúlio Vargas, ela sempre procura contratar pessoas que têm competência. Não é qualquer um que vai dar aula, porque sempre tem essa questão de intercâmbio. Então, são essas pessoas capacitadas para poder lecionar a pessoas de fora do Brasil, ok? Ou seja, tem que dominar o inglês. Ok, I got And it. I caught second your drift. Go ahead. observation about Fundação Yeah, Getúlio Vargas, what yeah. really shocked me is that it's that people in the school, Brazilian students, are Yeah. only white people. Ooh. Only white people coming from very rich backgrounds, so little diversity. And what shocked me is that I thought that Brazil was such multicultural, mix, etc. country, but in reality, there is so much what we call, I think, what we can't talk about, like in geopolitics and in politics, is we qualified Brazil like pigmentocracy. Yeah. Which means that like people really, when we go to the street, the most poor people are black people. Then in the shop, when you can see less poor people are métis people, brown people, and then to the top, the government, the politics, the big schools, only white people. And that really shocked me because in France, there is that diversity that even at HEC, we can see like people coming from Algeria, Morocco, Africa,
Asia, and we can't at the first sight say, oh, that's only white people, that's crazy. Yeah. Ele falou uma coisa um pouco que eu esperava. Ele falou que na Fundação Getúlio Vargas só tem pessoas de pele clara. Só de pele clara, só os brancos. Os negros, infelizmente, quase não tem. Em relação à França, tem pessoas do Marrocos, da Argélia, de vários países, de várias etnias. Ele falou que aqui ele não esperava. Ele, quando viu, assim, de FGV, assim, para fora, para o nosso Brasil tem essa harmonia, miscigenação, tem pessoas da China, Japão, África, Europa, mas dentro da Fundação Getúlio Vargas, parecia outro país. Parecia outro país, tinha só pessoas de pele clara. Eu concordo plenamente. I totally agree with you. Yes, yes. We hopefully one day, okay, things will get back to an even keel, okay? Because I really don't know, things are taking its toll. There is no one claiming about that. Yeah. No one. Even though the current government thinking about, okay, getting rid of that, okay, ruling stuff differently, but there are many things they can't, okay, keep under control. I see. Tem muita coisa que eles não conseguem manter sob controle, ok? Okay, my question, next question. L'altra domanda. La prossima domanda. I tuoi compagni di classe, ovvero i brasiliani, quando hanno saputo che tu sei, anche i tuoi compagni di classe che sono venuti da Francia, voi siete musulmani, ok? Prima vista, chi hanno detto? Oh, queste persone sono pericolose. Ok. They are dangerous. Attenzione, dobbiamo fare attenzione. Yeah. No. Allora. No, in fact, people, like, when we say that we are Muslim, we practice, we do Ramadan, are like impressed, kind of impressed of that thing inside, that strength inside, and impressed of that all of their culture so much different than the Catholic one, and that they know so much so little thing about. So they always ask a lot of questions, like genuine questions, of genuine questions, but it's like very interesting to see, like, the will they make in it. They are really interesting. That's deeply a real frankly Christians, and it's like, okay, but how you do that? Oh, there is no pork, but what is halal? What is halal? How do you have to kill the meat? 5 prayers a day, that's a lot. Why Friday and not why Sunday? Do you slaughter the lamb and stuff? Yeah, what do you slaughter? Like Sunday everything is closed. Nobody works. Why it's not Sunday, it's Friday. Yeah. Friday people works. Like, how does it work? In the name of God? Okay, yeah. But don't you know that Abraham used to do that? Really? Yeah. Didn't you read the Bible? Exactly. Estava falando para ele falou que os alunos da FGV, os brasileiros, quer dizer, ou seja, os brasileiros, quando ouviram falar sobre essa questão que eles são muçulmanos, a primeira coisa que veio à cabeça, porque agora é o mês do Ramadã, nossa, como é halal, comida halal, lícita, como assim? Como que vocês fazem para o abate do animal? Como? Eu falei para ele, é o nome de Deus, mas eles esqueceram que o Abraão também, quando ele quis sacrificar o filho, the sacrifice, okay, of Ismael, God, okay, granted him, okay, the lamb. Deus concedeu, lhe deu aquele cordeiro, 2 cordeiros. Então, I think, in my point of view, my humble point of view, most of people here, they're not into reading the Bible, okay? They're not into. That's not their cup of tea, okay? But when they start comparing, okay, some facts in other religions,
Okay, they are not able to understand. Okay, to keep that in their mind. Okay, Islam works that in that way. However, but in Christianism, people are used to going to, I don't know, to church. But mezquita, what is the mosque? Yeah, What is the mosque? I'm supposed to get into the mosque, okay, barefoot, or you know. exactly. Yeah, yeah. I experienced this. I remember a little long time ago, the first time I got to know a person who was interested in learning about Islam. The first question that person asked me, okay, but to go to church, I'm not supposed, okay, to take off my shoes. Okay, but Yeah, why are you supposed to be barefoot inside? Okay, this is in respect of Allah. Okay. That sounds great. Ok? Eu falei yeah, para ele, a primeira coisa que um brasileiro, o primeiro brasileiro que eu conheci, cristão, ele era curioso sobre uma coisa. Por que vocês, ao adentrar a mesquita, vocês tiram o sapato? Vocês entram descalços. Falei, em respeito a Deus, porque é a casa de Deus. Ah, interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o mês do Ramadã, porque ele frequentou as mesquitas. mm, Adesso la mia domanda riguardo alla moschea qui. Quando tu hai conosciuto la prima moschea qui in Brasile, Mesquita Brasil, la moschea Brasile, qual era la tua prima impressione okay. quando tu l'hai vista la prima volta? My first reaction, I just going a little bit fast because I think in 4 minutes I will have to leave Okay. the life. My first impression about the mosque was I was like really surprised in a good way by that mosque. Mohammed first, my Algerian friend, talked me about that mosque because he heard about talking to Brazilian people, and like I thought it would be like a little room with people, all the Muslim people, because there wouldn't be so much Muslims, so it couldn't be a big mosque for so much people. But I was surprised to see like a whole mosque almost full, and like that Alhamdulillah. the principal room is like mashallah, so the walls are so tall, everybody is beautiful, like the details are so small. The rug also is kind of so clean and with a big and powerful red. Like I was so much surprised, and also by the fact that in the mosque was doing iftar, because in France, like mosque doesn't do iftar. You go because you are with your family, so you eat with your family. There is not so much sharing, there is not so much mixed. You eat with your family, then you go to the mosque after iftar to do Aisha and Tarawih then. And like the only iftar that there is in France is like for giving for the poorest people who can't afford because they are not. Let me just explain this, ok? Ele falou que aqui ele ficou tão impressionado quando adentrou a Mesquita Brasil. Ele esperava uma casinha, um quartinho com poucas pessoas. Ele viu a grandeza, o tamanho da mesquita, muita gente, mesquita lotada, cheia. E outra coisa, eles dão quebra de jejum para todo mundo. Ele falou que na França é só para pessoas pobres. Se você quer quebrar o jejum, quebra com sua família. Não tem essa de quebrar jejum e alimentar as pessoas. Ele falou que essa união que ele viu entre os muçulmanos chamou muita atenção. Quebra de jejum, comida, fartura de comida, self-service. Não tem essa, não paga nada. É comida boa. Você tem direito a sopa, tem acompanhamento, tem arroz, tem carne, tem chá, tem café, tem tudo, tem tudo. E ontem ele viu no suhur, que é a primeira refeição, que seria o café da manhã, antes de começar o jejum, ele viu a mesa assim com uma fartura. Ele viu banana, fruta, assim, So bad. maçã, That was tudo, crazy. doces árabes,
assim, sanduíche de metro, assim, de todo, 4 queijos. Ele ficou impressionado. Ele falou, gosh! Really, Alhamdulillah, graças a Deus, graças a Deus. Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah, The alhamdulillah, mashallah. like My night. last question. Yeah. Okay, let's go. Okay. Carry on before I ask my last question. Go ahead. No, just to say that during the night al-Qadr was like one of the most impressive experience as a Muslim. I never done it, and it was my first time in Brazil. You have And never had in your whole life. no, never. And it was like crazy stuff. Just you feel God so much in your heart, so much because during every single prayer you feel Him more and more and more. And after that, the big meal for the suhoor, I never seen so buffet like that. Like one of my most incredible eating experience. Alhamdulillah. Okay. All praise to Allah. Alhamdulillah. Glória ao Senhor. Ele falou que ontem, na noite do decreto, ele não esperava ver assim um ambiente de muita fé, as pessoas recitando o Alcorão, repetindo, fazendo aquela adoração com muita fé, com muita concentração, devoção ao Senhor. Ele ficou maravilhado, ficou impressionado com isso. E também, para encerrar com chave de ouro, ok? Ele viu ele fala, o buffet lá, comida, assim, fartura de comida, ele gostou muito. Ok, my last question, l'ultima domanda. Se tu potresti paragonare l'esperienza fuori, ovvero in altri paesi, ok, con quella qui in Brasile, a São Paulo, quale tu preferisci? Quella nel mondo arabo o qui in Brasile? Fra i marocchini, argelini e di altri paesi a São Paulo. I would say that Brazilian is one of my favorites, and I can say, okay, I called you. Brazilian is my favorite because of that sharing thing. Like in Algeria, Tanti auguri a te! I went I dated Algeria and France in Dubai too, and there was like everybody's Muslim, but there is not iftar, there is not so much sharing experience. You share it with your family. That's different. There, I'm alone. I share it with everybody from different culture and everybody with a mixture. You take your plate, you get to a table with people you don't know, and just sharing your experience and your feeling about Ramadan, and that's so much interesting in that month. That's why I would say então, para encerrar, ele falou assim que essa experiência está sendo boa, aprendeu muita coisa, principalmente durante a quebra de jejum. Você pega seu prato, você senta na mesa, você não conhece a pessoa, troca ideia com a pessoa e tudo passa assim um ambiente de muita paz, muita paz. Ele gostou muito, faltam ainda 3 dias, vai aproveitar, ok, to take benefit, ok, the last 3 days to go, so take advantage, okay, of the remaining days, 3 days, inshallah, until I think Friday or Thursday, the last day of this holy month, okay? So thank you, okay? Thank you so much, thank you Ayman. for coming. Thank you for that interview. Your questions were so pertinent. Barakallahu fik for that, coming to you. That was a pleasure to Grazie infinite, grazie mille di aver accettato l'invito. Grazie e grazie a te. di essere venuto Grazie a te, di wallah. nuovo. Grazie. Um prazer. Então, tchau, gente. Minhas últimas palavras. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Eu testemunho que não Deus, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E Maomé é seu mensageiro. Tchau e até o próximo episódio. Tchau.